The Modena Gold. Yeah. More like. Wow. Our There you extra go, vacuum. folks. It's 20. So when it says extra vecchio, I thought it would be about 100 years old. We have 100 years old vinegar. It's not called traditional balsamic vinegar from Modena PDO anymore. And it's not bottled by the consorts. We can bottle it here. We call it Riserva 100. Riserva, okay. This comes in two agings only. So minimum 12 or minimum 25. The old one, the 100 years old one, is really rich, tasty, thick. Okay. Almost like so- trickling, like trickle. Yeah, it's not. It's the evolution of this. The older Right. it is, the better it is. Yes. But yes. There's fresh vinegar just in front of the vinegar that we tasted. Okay, here's your. So Modena's favorite. Just the aging process here, right from the grape juice to what it is there. It's almost molasses, treacle. It's almost like honey. It's all being kept in the casks. Se volete assaggiare, però il suggerimento non è di This has partire got da questi. 50 years to make it. Io li conosco. Io posso sentire l'odore almeno? No, ma gliele faccio assaggiare volentieri se lo vuole assaggiare, Sì. È solo che magari. Mamma mia. For the next one you have to make a wish. 100 years. No, vabbè. This one, you gotta make a Oh, wish, computer. I'm told. I have to make a wish, I'm told. Tremendo. Do I Posso have fare una time? foto? No, io sì, voglio acquistare qualcosina. 100 Tanto years. non c'è tempo, però. Il tempo che scende. Patience. Ci vuole tempo.
here. Incredible patience you have. Wow. Aspetta. Ok. Come la assaggiando? No, quello ha già salito. Questo è 100, è doppio. Said it's taken 100 years to make this 100 balsamic. anni. Sì, questo comunque. No, io... Grazie. Una passata perché mi rendo conto che No, beh, assolutamente. È arrivato nel momento clou, che era il termine di una degustazione, Giuseppe, quindi... 50 and 100. There you are, folks. Che cosa? Buongiorno.